Anna saß alien in ihrer kleinen Wohnung, die sich in diesem verregneten Abend besonders verlassen anfühlt. Draußen prasselte der Regen gegen die Fenster, und das Licht der Straßenlaternen zeichnet flackernde Schatten auf die Wände. Sie zog die Deckenger die Schultern und start auf den Bildschirm ihres Laptops, auf dem nur ein Leerseat geöffnet war. Eigentlich wollte sie etwas schreiben, doch die Wort kamen einfach nicht. Die Wohnung war alt, mit narrenden Boden und Türen, die manchmal von selbst zufielen. Meistens stört sie das nicht. Hugedig fällt es sich seltsamen. Ein leises Geräusch ließ sie zusammenzucken. Sie urst docht sie, essi der Wind, der durch die Ritzen der Fenster pfiff. Doch dann hört sie ein weiteres Geräusch, ein leises, langsames Narren, das eingetig von innen kam. Anna start. Hallo, ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Sie wartet, doch es blieb still. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Sie wollte aufstehen und nachsehen, doch etwas in ihr hielt sie zurück. Vielleicht war es Angst, vielleicht war es Neugier. Langsam dreht sie sich auf dem Stuhl und blickt in den dunklen Flur, der zu ihrer Wohnungstür führt. Als normal aus, und doch hat sie das Gefühl, dass jemand oder etwas sie beobachtet. Der Regen draußen verstärkt das Geräusch in ihrem Kopf, wie ein lautes Trommeln, das sich mit dem Klopfen ihres Herzens vermischt. Sie stand schließlich auf, die Füße auf dem kalten Holzboden, und ging vorsichtig zum Flur. Jeder Schritt folgt sich an, als würde sie ein Geheimnis betreten, das sie besser nicht hat entdecken sollen. Als sie zur ihres Schlafzimmers blickt, bemerkt sie einen Schatten. Nur einen Moment lang, doch es reicht, Anna den Atem stocken zu lassen. Ist da, flüstert sie wieder. Die mal ohne jede Hoffnung auf Antwort. Das Zimmer war dunkel, nur das Licht der Lampe aus dem Wohnzimmer fiel in schwachen Strahlen hinein. Sie zagert, dann trat sie nachher, als hat etwas Unsichtbares sie nach vorn geschoben. Plötzlich öffnet sich die Tür einen Spalt, und ein cooler Luftzug streift Annas Gesicht. Ein Schatten trat hierin, und Anna spürt eine seltsame Mischung aus Angst und Faszination. Die Gestalt bewegt sich langsam, fast schwurlos, als würde sie den Raum wie ein Bernie betreten. Wer sind sie, stammelt Anna. Die Gestalt bleibt stehen. Eine Frau. Eine Fremdfrau. Sie trug ein dunkel Kopjes, die ihr Gesicht großenteils verbarg. Doch die Augenskamerten im schwachen Licht, und es war, als konnten sie direkt in Annas Seele sehen. Keine Angst, sagte die Fremde. Ihr Stimme war sanft, aber zugleich eigenartig fremd. Ich bin nur hier, zu bleiben Anna wollte wegaufen. Sie wollte schreien. Sie wollte irgendetwas tun, doch ihr Bein gehorchten ihr nicht. Die Fremde trat einen Schritt vor, und der Raum schien sich zu verandern. Die Wände wirkten plötzlich höher, der Raum dunkler. Ein Knistern lag in der Luft, wie ein leise Spannung, die als sie herum zu verandern schien. Warum sind sie hier, flüstert Anna. Die Fremde hab die Kopjes lichten, und für einen Moment konnte Anna das Gesicht sehen. Es war ihr eigens. Genau wie sie, bis auf das kalte, fremde Lächeln. Anna schreckt zurück, stolpert gegen den Stuhl, doch die Fremde macht keine Bewegung, sie war ruhig, unbeeindruckt. Du musst mir folgen, sagte die Frau. Es ist Zeit, dass du erkennst, du wirklich bist Anna folgt Panik in sich aufsteigen. Ihr Herz rast, und sie wollte die Wohnung verlassen, doch die Tür war verschwunden. Alles war dunkel, nur die Fremdgestalt und der kalte Schein der Lampe waren geblieben. Ein Schwindel überkam sie,
ALSOB der Boden unter ihr plötzlich nachgab. Sie fiel nicht, aber sie schwet, und das Zimmer begann sich zu drehen. Was passiert hier, flüstert sie. Manchmal muss man sich selbst verlieren, sich zu finden, sagte die Fremde, und ihr Stimme halt seltsam nach, als kam sie aus mehreren Richtungen gleichzeitig. Anna spurt, wie Kraft sie in den Raum hineinzog. Als sie herum wurde schwarz, und dann wurden noch still. Kein Regenklang, kein Licht, kein Geruch außer ihrem eigenen Atem. Sie schloss die Augen, sich zu sammeln, und als sie wieder öffnet, war sie nicht mehr in ihrer Wohnung. Vor ihr lag ein kleiner Raum, leer und steril, nur ein einziges Notizbuch lag auf dem Boden. Sie ging Anna darauf zu und öffnet es. Auf der ersten Seite stand in vertrauter Handschrift, ich hab dich gefunden. Du bist mehr, als du glaubst. Anna sank auf deine. Sie verstand nix, doch tief in ihr spürt sie in Veränderung. Etwas in ihr hat sich geöffnet, etwas, das sie bisher nicht kannt. Die Fremde war verschwunden, und doch fällt Anna ihr Präsens noch immer, als lag ein unsichtbarer Finger auf ihrer Schulter, der sie leitet. Sie wusste, dass dies erst der Anfang war. Etwas war in sie eingetreten, etwas, das sie selbst noch nicht verstehen konnte. Und manchmal, wenn der Regen gegen die Fenster trommelt, hört sie das leise Narren von Schritten, die nicht ihr gehörten, Schritt, die darauf warteten, dass sie den nächsten Schritt wagte. Anna stand auf, nahm das Notizbuch in die Hand und spürt die Kraft darin. Sie wusste, dass sie nicht mehr dieselbe war. Und obwohl Angst und Ungewissheit in ihr tobten, konnte sie ein seltsames Gefühl von Neugier und Entschlossenheit nicht leugnen. Die Fremde hat sie gefunden, und Anna war bereit, herauszufinden, warum Anna saß noch immer auf dem Boden ihres kleinen Raums, das Notizbuch aufgeschlagen vor sich. Die Wort, die darauf standen, brannten sich in ihr Gehirn ein, ich hab dich gefunden. Du bist mehr, als du glaubst. Sie konnte nicht sagen, was sie damit meint, doch sie spürt ihn seltsame Warm, die von den Seiten ausging. Es war, als flüsterten sie ihr zu, dass sie etwas Besonderes war, etwas, das sie selbst noch nicht verstanden hat. Langsam stand sie auf. Der Raum war leer und still. Kein Fenster, kein Tor, kein Hinweis darauf, wie sie hergekommen war. Nur das Notizbuch. Anna dritt es in den Händen, betrachtet die Seiten. Jed Seat war mit Zeichen, Symbolen und Kursen Nachrichten gefüllt, die wie puzzlte il workten. Folge mir. Learn. Entdeck dich folgen? Lernen. Entdecken, flüstert Anna. Sie verstand nicht, wovon die Fremde sprach. Und doch spürt sie, dass sie kein Wall hat. Gendet zog sie weiter, in unsichtbar Kraft, die sie nicht abelnen konnte. Plötzlich erschien ein Licht in der Mitte des Raums. Es war wake und warm, fast wie Kerzenlicht, aber ohne Flamme. Aus dem Licht formt sich die Gestalt der Fremden, dieselbe, die Annas über erschreckt hat. Die Kopies war diesmal geschoben, ihr Gesicht vollständig sichtbar. Die Agenskammerten Geheimnisse voll, und das kalte Lächeln wurde, doch es worked weniger bedrohlich. Du bist bereit, sagte die Fremde. Wir haben viel zu tun? Was, werbist du wirklich, Anna spurt, wie ihr Herz schneller schlug. Angst und Neugier kämpfen in ihr gegeneinander. Die Fremde lächelt nur. Ich bin du oder besser gesagt, ein Teil von dir, den du noch nicht kennst. Ich bin hier, dir zu helfen, dich selbst zu finden. Anna schüttelt den Kopf.
das verstehe nicht. Du bist ich? Wie kann das sein, manchmal tragen Menschen Teil von sich selbst, die sie nicht sehen können, erklärt die Fremde ruhig. Manch Teil schlafen ein, bis etwas sie weckt. Ich bin dieser Teil. Ich existiere, weil du mehr bist, als du glaubst. Du hast Kraft, die du noch nie genutzt hast. Kraft, die dich zu etwas machen, das weit über das hinausgeht, was du dir vorstellen kannst anfold, wie sich ein Schauer über ihren Rücken zog. Sie wollt lachen, wollt sagen, dass das als Unsinn sei, doch etwas in der Stimme, in der Präsenz der Fremden, lies sie still werden. Es war, als würde sie in einen Spiegel blicken, der nicht nur ihr Äußeres zeigt, sondern auch ihr Inneres. Zeig mir, was ich bin, flüstert Anna schließlich. Die Fremde nicht. Sie streckt die Hand aus, und Anna spürt, wie ein sanft Energie von ihr ausging. Die Luft sie herum begann zu flimmern, und plötzlich war sie nicht mehr alien. Der Raum verandert sich. Die Wände verschwammen, und Anna stand in einer weiten, offenen Fläche. Nix als Nebel und Licht, wie ein Ort zwischen Traum und Wirklichkeit. Dies ist dein Inneres, erklärt die Fremde. Hier kannst du sehen, wer du wirklich bist. Anna sah sich Es war unheimlich und zugleich faszinierend. In der Ferne erkannt sie Formen, Schatten von Dingen, die sie kannt, Erinnerungen, Gefühle, Gedanken, die sie tief in sich vergraben hat. Ein leises Whispern lag in der Luft, als würden die Erinnerungen miteinander sprechen. Das alles, ist ich, fragte sie. Antwortet die Fremde. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Traum. Aber nicht alles ist vollständig. Einige Teil von dir sind verschlossen, vergessen oder verborgen. Du musst lernen, sie zu finden und zu verstehen. Anna sagt. Und warum ich? Warum jetzt, weil die Welt dich braucht, sagte die Fremde. Und weil du dich selbst brauchst. Es gibt Dinge, die passieren werden, die du sonst nicht überstehen kannst. Du musst starker werden, kluger, bewusster. Ich bin hier, dir den Weg zu sehen. Die Fremde streckt nicht die Hand aus, und die Esmal spürt Anna in Verbindung, die Tiefergang. Bilder schossen durch ihren Kopf, Erinnerungen aus der Kindheit, Gefühle von Freude und Schmerz, aber auch Visionen von etwas, das kommen würde. Sie sah sich selbst in Situationen, die sie nie erlebt hat, kämpfend, stark, furchtlos. Als, das bin ich, flüstert Anna, die nie leicht zitternd. Sagte die Fremde. Aber das bist du noch nicht vollständig. Du musst lernen, akzeptieren. Dein wahres Ich zu finden, bedeutet, die Angst zu konfrontieren, die starken zu erkennen und die Schatten zu verstehen. Anna fühlt, wie ihr Herz schneller schlug. Angst mischt sich mit einem Gefühl von Macht. Etwas in ihr begann zu erwachen, in Kraft, die sie nie gespürt hat. Ihr Hand prickelten, und der Boden unter ihren Füßen fühlt sich lebendigen, als würde auf ihr Gedanken reagieren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, flüstert sie. Niemand ist jemals bereit, sagte die Fremde. Aber du musst es trotzdem tun. Es gibt keinen anderen Weg. Die Fremde deutet auf ins Gemernde Tur, die plötzlich in der Nebellandschaft erscheinen. Dort beginnt dein Training. Dort wirst du lernen, wer du bist und was du fähig bist. Aber sei gewarnt, es wird nicht einfach sein. Du wirst scheitern, du wirst verzweifeln, und du wirst in die Grenzen gebracht. Aber nur so kannst du wachsen. Anna sagt. Die Tur so mächtig,
bedrolich und gleichzeitig faszinierende USSIE wassaint, das Sie keinen Schritt zurück machen könnt. Als in ihr drank Sie vorwärts, in die unbekannt Dunkelheit, in die Prüfung, die auf Sie wartet. Sie at mir tief durch, klammert sich in das Notizbuch und macht ihren ersten Schritt in Richtung der Tur. Die Fremdvolk dicht hinter ihr, ein stiller Schatten, der Sie fahrt, aber nie drangt. Bist du bereit, fragte die Fremd, ihr Stimme leise, aber voller Autorität. Ich denke schon, antwortet Anna, auch wenn ihr Herz immer noch wild schlug. Gut, sagte die Fremd. Dann beginnt es mit diesen Worten verschwunder Nebel Sie herum, und Anna fand sich in einem hell orluketen Raum wieder. Hier wurde ihr Training beginnen. Hier wurde Sie ihr Angst, ihr starken und ihr war Natur entdecken. Und hier, tief in ihrem Inneren, wassaint Sie, das nix mehr so senwürdig wie über der Raum, in dem Anna nun stand, war hell und seltsam ruhig. Weiss wande ohne Türen oder Fenster, der Boden glatt wie Glas. Das Licht kam von keiner sichtbaren Quelle, und dennoch als perfekt beleuchtet. Anna spürt, dass dieser Ort nicht real war, war in Art Trainingsraum, ein Zwischenreich zwischen ihrem Inneren und der Welt. Die Fremd stand hinter ihr, still wie ein Schatten, doch Anna spürt ihr Präsenz in jeder Bewegung, in jedem Atemzug. Dies ist dein erster Test, sagte die Fremd. Hier wirst du lernen, den Angst zu erkennen und zu kontrollieren. Bist du bereit, Anna schluckt. Ich denke schon kaum hat Sie das gesagt, zittert der Boden unter ihren Füßen. Plötzlich tauchten aus den Wänden Schwarzschatten auf. Formen, die unklar und bedrohlich wirkten, wie lebendig Albtraum. Sie bewegten sich auf Anna zu, kraxten, flusterten unverständlich Wort. Anna wich zurück, ihr Herz rast. Was sind das, fragte Sie. Den Angst, antwortet die Fremd. Du musst ihnen ins Gesicht sehen. Du kannst wegaufen, aber Sie werden dich verfolgen. Die einzige Möglichkeit zu überleben, ist, zu kämpfen, nicht mit Gewalt, sondern mit dir selbst. Die Schatten kamen nachher, formten sich zu Gestalten, die Anna aus ihrer Vergangenheit kennt. De war das Kind, das Sie einmal verletzt hat, die Menschen, die Sie entot hatten, ihr eigenen Zweifel und Unsicherheiten. Als stand vor ihr, grosser und bedrohlicher als je zuvor. Anna wollte schreien, doch die Stimme der Fremden halt in ihrem Kopf, konzentrier dich. Finde den Mittelpunkt. Erkenn dich selbst. Anna schloss die Augen und at mir tief durch. Sie spürt das Prickeln in ihren Händen, die Kraft, die in ihr schlummert. Langsam öffnet Sie die Augen wieder und stellt sich den Schatten direkt gegenüber. Sie sah nicht mehr Angst, sondern begann zu erkennen, dass die Gestalten nur ein Teil von ihr waren. Sie waren ihr eigenen Unsicherheiten, ihr alten Wunden. Ich bin nicht nur das, sagte Sie laut. Ich bin starker. Ich bin mehr die Schatten wanden sich, alsob Sie lebendig waren, doch dann begannen Sie zu verschwimmen, zu schrumpfen, bis Sie schließlich ganz verschwunden. Anna spürt, wie ein Last von ihren Schultern fiel. Sie hat die erste Prüfung bestanden, Sie hat sich ihren eigenen Angsten gestellt. Die Fremd nicht. Sehr gut. Aber dies war nur der Anfang. Jetzt wirst du lernen, den Fähigkeiten zu plötzlich erscheinen vor Anna eine neue Herausforderung. Ein großer, schwebender Würfel aus Licht und Energie. Pulsiert und verandert ständig seine Form. Dies ist dein Test der Kontrolle, erklärt die Fremd. Du musst lernen, die Energie in diesem Raum zu lenken. Konzentrier dich auf das, was du fühlen kannst. Anna hört sich vorsichtig.
Sie spurt die Energie de Würfels, ein wildes Prickeln, das Durchieren Körperschoss. Sie Urst versucht Sie, in mit den Handen zu überreden, durch die Energie wehrt sich. Sie fühlt sich überwältigt, fast wie ein Sturm, der Sie verschlingen wollt. Nicht mit Gewalt, erinnert die Fremde Sie. Mit deinem Geist. Mit deinem Willen anschloss die Genuende at mit tief. Sie konzentriert sich auf das Prickeln, spürt es nicht als Gefahr, sondern als Teil von sich selbst. Langsam begann die Energie nachzuben. Sie hab die Hand, und der Würfel dreht sich, formt sich gehorcht ihren Gedanken. Erst und öffnet Anna die Augen. Der Würfel schwet ruhig vor ihr, bewegt sich nach ihren Bewegungen, gehorcht ihren Befehlen. Ein Gefühl von Macht und Kontrolle erfüllt Sie. Sie hat es geschafft, die Zweitprüfung bestanden. Sehr gut, sagte die Fremde. Du lernst schnell. Aber nun kommt die wichtigste Lektion vor Anna taucht den Gras, dunkel Wand auf, die sich wie ein Spiegel in ihrem Inneren anfühlt. Auf der Oberfläche bewegten sich seinen aus ihrem Leben, Erinnerungen und Visionen, die Sie noch nie bewusstgesehen hat. Sie sah Moment voller Angst, Trauer, Freude, aber auch Moment, die Sie nicht erkannt, als hat Sie vergessen. Dies ist die Wahrprüfung, sagte die Fremde. Du musst dich selbst erkennen, in deiner ganzen Tief. Als, was du bisher gelernt hast, Word darauf aufbauen. Nur wer sich selbst akzeptiert, kann sein Wahlkraft entfalten anatrat nachher. Die Sinnen bewegten sich schneller, überfluteten Sie, zeigten ihr Fehler, Verlust, Versäumnis. Sie wollte sich abwenden, doch die Fremde hielt Sie sanft zurück. Sieh hin. Akzeptiere alles. Du bist nicht nur den Fehler, sondern auch den stark anschloss die Augen. Sie spürt Tränen in ihren Wangen, aber diesmal war es kein Schwash. Es war Reinigung, Akzeptanz. Als Sie die Augen wieder öffnet, verschwunden die bewegten Sinnen, und Sie sah sich selbst, stark, ruhig, fokussiert. Sie fühlt die Energie in sich pulsieren, kontrollierbar und machtig zugleich. Du hast es geschafft, sagte die Fremde leise. Du hast den inneren Sturm besiegt und die Kontrolle über den Kraft gewonnen. Aber sei gewarnt, dies ist nur der Anfang. Es werden Herausforderungen kommen, die weit größer sind. Doch jetzt weißt du, dass du bereit bist Anna fühlt sich verändert. Nicht nur starker, sondern auch wacher, klarer, als könnt Sie nun jet Unsicherheit, jet Angst erkennen und überwinden. Die Fremde trat nachher. Du bist nicht mehr dieselbe Anna, die diesen Raum betrat. Du bist erwacht. Aber erinnere dich, jet Kraft, jet Fähigkeit muss jet werden. Ohne Training wirst du schwach sein, und die Welt, die auf dich wartet, ist nicht nötig Anna nicht. Ich verstehe. Ich werde lernen gut, sagte die Fremde, und ein sanftes Lächeln huscht über ihr Gesicht. Der nächste Schritt wird dich tiefer fahren, als du je gedacht hattest. Aber nun kehrst du zurück. Du musst dich erholen, bevor das nächste Training beginnt. Der Raum begann zu verschwimmen, das Licht wurde sanfter. Anna spürt, wie Sie von einer warmen Welle in Gehalt wurde, wie in einem Traum, der Sie zurück in die Realität fährt. Sie schloss die Augen, und als Sie wieder öffnet, war Sie wieder in ihrem kleinen Zimmer, das Notizbuch in der Hand. Der Regen klopft leise gegen die Fenster, das Vertrautlicht der Lampe war als wirkt normal, und doch was Saint Anna, das Sie nie wieder dieselbe sein würde. Das Notizbuch lag vor ihr offen, und auf der nächsten Seite stand geschrieben, du hast den ersten Schritt getan. Aber die Welt wartet.
SEI bereit Anna at meet tief Dirk. Sie spurt die Kraft in sich, die Kontrolle über ihr Angst, die Klarheit ihrer Gedanken. Sie was das noch vieles kommen würde, Prüfungen, Herausforderungen, Gefahren. Aber nun war Sie vorbereitet. Und ihr Gendwo tief in ihrem Inneren spurt Sie, das die Fremde noch nicht fertig mit ihr war. Von diesem Moment an was Anna, das nix mehr so sen würde wie zuvor. Sie war bereit, sich selbst zu entdecken, ihr Kraft zu entfalten, und sich der Welt zu stellen, die Sie erwartet die nächsten Tage noch honest Training fulten sich seltsam normalen, und doch war nix normal. Sie ging zur Arbeit, koket, erledigt die kleinen Aufgaben im Alltag, aber tief in ihr was Sie, das sich etwas verändert hat. Sie spürt die Energie, die Sie im Trainingsraum kontrolliert hat, in kleinen Wellen in ihrem Körper. Ein leises Prickeln in den Händen erinnert Sie daran, dass Sie nicht mehr dieselbe war. Doch die Ruhe ward nicht lang. Eines Abends, als Anna nach Haus kam, bemerkt Sie sofort, dass etwas nicht stimmt. Die ihrer Wohnung war leicht geöffnet, obwohl Sie sicher abgeschlossen hat. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Vorsichtig trat Sie ein, die Taschenlampe ihres Handys in der Hand. Hallo, flüstert Sie, aber die Wohnung war still. So still. Kein Regen, kein Verkehrslärm, nichts. Nur das leise Tropfen eines undichten Fensters in der Küche. Als Sie die Lampe auf den Flur richtet, sah Sie etwas, das Sie erstarren ließ. Auf dem Boden vor ihrem Schlafzimmer lag ein kleiner Umschlag. Kein Handschrift, kein Absender. Nur ein einfacher brauner Umschlag. Anna naht sich hin, zitternd, und öffnet ihn vorsichtig. Darin lag ein kleines Stück Papier mit nur wenigen Worten, du bist nicht allein. Bereit dich vorbever Sie reagieren könnt, hort Sie wieder das leise Narren. Schritt. Langsam, vorsichtig, aus dem Schlafzimmer. Anna schluckt, ihr Herz poket so laut, dass Sie glaubt, jeder im Gebot könnt es hören. Ist da, rief Sie, aber die Antwort war nur ein Flüstern, das sich wie es über ihr Ohr legt. Plötzlich trat die Fremde aus dem Schatten des Zimmers, die gleich Gestalt wie in den Trainingsraumen. Aber diesmal wirkt Sie lebendig, greifbar, als hat Sie die Grenzen des Traums verlassen. Bereit, fragte Sie leise. Anna nickt, ohne wirklich zu wissen, wozu. Bereit wozu, die Prüfung ist nicht mehr nur im Inneren, erklärt die Fremde. Jetzt beginnt die Welt. Es gibt Kraft, die du kennenlernen musst, und Gegner, die dich testen werden. Die Einfachheiten werden auf die Probe gestellt. Anna spürt die Energie in ihren Händen starker als je zuvor. Es war, als würde der ganz Raum auf Sie reagieren. Die Fremde tut auf die Offentur. Dort draußen wartet die erste Aufgabe. Folge mir Annas einen Moment, dann trat Sie hinaus. Sie befanden sich auf einem schmalen Dach in der Stadt, über den leeren Straßen, nur von Straßenlaternen beleuchtet. Die Fremde bleibt dicht hinter ihr, still wie ein Schatten. Was ist hier draußen, flüstert Anna. Gefahr, antwortet die Fremde. Und Möglichkeiten. Du wirst lernen, die Kraft zu nutzen, wenn die Welt die kein Pause last plötzlich tauchten in der Dunkelheit gestalten auf. Dunkel, wird zur Menschen, ihr Gesichter wie Masken, ihr Bewegungen unnatürlich schnell. Sie kamen direkt auf Anna zu. Jetzt, rief die Fremde. Nutze, was du gelernt hast, Anna schloss die Augen, at mit tief ein, und spürt die Energie in ihren Händen. Sie und konzentriert sich. Ein Lichtstrahl pulsiert aus ihren Handflächen, wie ein Schild, der die ersten Angreifer stoppt.
Die Schitten wicken Zurück, aber es kamen immer mehr. Focus, Anna, rief die Fremde. Du kannst sie lenken, Anna offnet die Augen. Die Schitten bewegten sich wieder auf sie zu, doch die Esmal formt sie mit der Energie ein Netz aus Licht, das die Angreifer abwehrt. Sie spürt die Kontrolle, fühlt die Kraft, die in ihr pulsiert. Die Schitten schrien, sichten wicken langsam zurück. Als der letzten verschwand, mit Anna schwer. Sie war erschöpft, aber sie fühlt sich stark. Die Fremde trat neben sie. Gut gemacht. Du hast dich bewahrheit waren sie, fragte Anna. Warum griefen sie mich sie sind tester Welt draußen, sagte die Fremde. Nicht alles ist so freundlich wie in deinem Trainingsraum. Manchwessen werden versuchen, die Angst zu wecken, dich zu manipulieren, dich zu stoppen. Du musst immer bereit sein Anna sah auf die leeren Straßen. Warum jetzt? Warum ich, die Fremde legt ihr Hand leicht auf Anna's Schulter. Weil du mehr bist, als du selbst glaubst. Du hast das Potenzial, etwas zu verändern, die Welt, wie du sie kanntest, wird bald auf die Probe gestellt. Aber das Wichtigste ist, dass du dich selbst vertraust Anna nicht. Tief in ihr Wussein sie, dass dies nur der Anfang war. Sie hat ihr Angst besiegt, ihr Kraft kontrolliert, aber draußen warteten Herausforderungen, die größer waren als was sie bisher gesehen hat. Die Fremde deutet auf den Horizont. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Du wirst mehr lernen müssen. Aber vorher hast du einen wichtigen Schritt gemacht Anna mit tief durch. Sie fühlt sich erschöpft, aber starker als je zuvor. Die Dunkelheit sie herum wirkt weniger bedrohlich, weniger fremd. Sie spürt, dass sie bereit war, sich dem zu stellen, was kommen würde. Komm zurück, sagte die Fremde, die Welt Anna begann zu verschwimmen. Die Straßen, die Laternen, die Schitten, alles lässt sich auf, bis sie wieder in ihrem Zimmer stand das Notizbuch lag auf dem Boden, die Seiten offen, als hatten sie auf sie gewartet. Anna habe es auf sah die neue Nachricht, der erste Test ist bestanden. Doch die Welt hat noch viel Prüfungen für dich. Sie wachsam sie setzen sich auf den Stuhl, das Herz noch immer rasend. Die Nacht draußen war still, aber Anna wusste, dass nichts mehr so sen würde wie zuvor. Die Fremde hat sie aus ihrem inneren Training herausgefeuert in die Welt gebracht. Sie wusste, dass dies erster Anfang war. Tief in ihrem Inneren fühlt Anna ein neues Bewusstsein, stark, die sie nie gekannt hat. Sie wusste, dass sie sich selbst vertrauen müssen, dass die Fremde sie nicht im Stich lassen würde. Doch irgendwo, tief in der Dunkelheit der Stadt, bewegten sich weitere Schatten, leise, bedrohlich, wartend. Anna wusste, dass sie bald wieder gefordert werden würde. Die Tage nach Annas erste Prüfung draußen vergingen wie in einem Traum. Sie ging weiter in ihrem Alltag nach, doch als fühlt sich andersen. Jed Bewegung, jeder Gedanke, jed Entscheidung, sie spürt die Energie in sich pulsieren, als würde sie ständig daran erinnern, dass sie nicht mehr dieselbe war. Eines Abends, als die Stadt in Dunkelheit getaucht war der Regen leise gegen die Fenster trommelt, spürt Anna plötzlich ein vertrautes Prickeln in ihren Händen. Die Luft sie herum verändert sich, sie wussten sofort, dass die Fremde wieder da war. Du bist bereit, sagte die Fremde, die plötzlich neben ihr stand diesmal wirkt ihr Gesicht ernster, entschlossener. Es wird Zeit, dass du dich deiner größten Prüfung stellst Anna schluckt. Was für eine Prüfung, die Welt draußen hat macht, die weit starker sind als die Schatten,
die du Bischerges hen hast, klart die Fremde. Du wirst ihnen Scheidung treffen müssen, die als verandert, für dich und für andere bever Anna antworten offnet sich ein Portal vor ihr, ein Wirbel aus Licht und Schatten, der in die Stadt hinausführt. Ohne Zeusagern trat die Fremde hindurch, und Anna folgt. Sie folgt, wie die Energie in ihr starker Werde, als werden all ihr Bischer eigen Lektionen zusammenfließen. Sie landeten auf einer verlassenen Straße, nur schwach Orluketet von den Straßenlaternen. Die Luft war kohl, und ein dichter Nebel hing über dem Asphalt. Plötzlich hört Anna ein Geräusch hinter sich, das leise, kratzend Geräusch von Schritten, die sich schneller bewegten. Sie kommen, flüstert die Fremde. Die Kreaturen, die Welt testen. Dies ist keine Übung mehr aus dem Nebeltreten mehr gestalten hervor, größer, schneller, gefährlicher als die Schattensüber. Ihr Augen gluten rot, und ihr Bewegungen waren unnatürlich fließend. Anna spürt eine Welle von Angst in sich aufsteigen, doch sie konzentriert sich auf das, was sie gelernt hat. Du kannst sie kontrollieren, sagt die Fremde. Vertrau deiner Kraft Anna habe die Hand, und aus ihren Handflächen schoss ein Strahl von Energie, der die ersten Angreifer stoppt. Doch dies Kreaturen waren anders, sie werden sich, sichten, schrien, und es vollziehen, als werden sie versuchen, Annas Gedanken zu durchdringen. Die Fremde trat vor. Du musst mehr als nur Energie einsetzen. Du musst sie verstehen. Jeder Angriff, jede Bewegung, sie spiegeln die eigenen Angst weiter. Nutze das Anna schloss die Augen. Sie spürt die Kreaturen nicht als Feinde, sondern als Spiegel ihrer eigenen Unsicherheiten, ihrer Zweifel, ihrer Angst vor dem Unbekannten. Langsam öffnet sie die Augen und formt mit ihrer Energie ein Netz aus Licht, das nicht nur die Angreifer abwehrt, sondern sie auch beeinflusst. Die Kreaturen bewegten sich langsamer, schienen auf Annas Willen zu reagieren. Sehr gut, rief die Fremde. Du begreifst es. Du bist mehr als nur Kraft, du bist Kontrolle, Fokus, Verstand Anna konzentriert sich weiter. Die Kreaturen begannen sich aufzulösen, sichten, schrien und verschwunden schließlich in Nebel, der sich auflöst. Anna at mich war, doch sie spürt keine Erschöpfung, nur ein neues Gefühl von stark und Klarheit. Das war der erste Teil, sagte die Fremde. Aber es gibt noch mehr aus dem Nebeltrat ein Wesen hervor, größer und imposanter als alle Bischer eigen Kreaturen. Es wirkt wie aus Schatten geformt, doch in seinen Augen lagen tief Intelligenz. Du bist starker als ich erwartet habe, flüstert die Fremde. Dies ist der war Test Anna spürt, wie die Energie in ihr pulsiert. Sie wussent, dass dies kein einfacher Kampf war. Sie mussent klug sein, ihr Fähigkeiten nutzen, ihr eigenen Gedanken kontrollieren und die Fremden ihrer Seite akzeptieren. Das Wesen bewegt sich auf sie zu, und Anna reagiert instinktiv. Sie formt ein Schild aus Licht, das die Angriff abwehrt, doch dieses Mal war das Schild nicht genug. Sie spürt, dass sie mehr tun mussent, ihr eigen Energie mit der Fremden verbinden, ihr Gedanken synchronisieren, die Warkraft freizusetzen. Wir müssen zusammenarbeiten, rief die Fremde. Verbind die Kraft mit meiner, Anna schloss die Augen, konzentriert sich und spürt die Präsenz der Fremden in ihrem Geist. Ihr Energie verschmolz, pulsiert gemeinsam, und ein Lichtstrahl, starker als zuvor, schoss aus ihren Händen. Das Wesen stieß ihnen schrei aus, taumelt und lässt sich schließlich in Licht auf, das in den Nebel aufging. Anna fiel auf die Knie, at mich war, und folgt in Welle von Erschöpfung und gleichzeitig von triumphaler Kraft durch sich fließen. Die Fremde trat zu ihr,
leg die Hand auf ihr Schulter und lächelt. Du hast bestanden. Du hast gelernt, dass du nicht allein bist, dass die Kraft real ist, und dass du dich selbst kontrollieren kannst Anna sah auf. Das war als real, so real, wie die Welt draußen es Word, antwortet die Fremde. Du hast das erste Kapitel abgeschlossen. Doch die Welt hat noch viel Geheimnisse, Herausforderungen, Gefahren. Und du wirst nicht immer die Fremden deiner Zeit haben angesperrt, wie sich ein Mischung aus Stolz, Angst und Entschlossenheit in ihr festsetzend. Sie wusste, dass sie bereit war, aber auch, dass sie noch viel lernen musste. Die Fremdfahrt sie zurück zum Portal, das sie in ihr Zimmer zurückbracht. Dort eingekommen, öffnet Anna das Notizbuch. Auf der neuen Seite stand geschrieben, du hast den größten Teil deiner inneren Macht erkannt. Aber die Wahrprüfung beginnt jetzt, in der Welt, die dich erwartet. Sei wachsam, sei stark, sei du selbst Anna schloss das Buch. Sie spürt die Energie noch immer in sich, die Kontrolle über ihr Kraft, die Klarheit ihres Geists. Und sie wusste, nix wordy Gemels wieder so sen wie zuvor. Sie war vorbereitet, aber die Welt draußen wartet auf sie, und die Fremde hat nur das erste Kapitel aufgeschlagen. Draußen regnet es noch immer, die Straßen waren still, aber Anna folgt die Präsens von Schatten, von Möglichkeiten, von Profunden. Sie wusste, dass sie bereit war. Und tief in ihrem Inneren spürt sie ein Lächeln der Fremden, still, geheimnisvoll, aber voller Vertrauen. Anna stand auf, ging zum Fenster, sah hinaus auf die Stadt, und ein neues Kapitel ihres Lebens begann, eins, in dem sie sich selbst, ihr Kraft und die Geheimnisse der Welt entdecken würde. Die Tage nach Annas letzter Prüfung vergingen wie im Flug. Sie fühlt sich starker, wacher, klarer als je zuvor. Doch tief in ihr wusste sie, dass dies nicht das Ende war. Die Fremde hat ihr nur die ersten Lektionen gegeben, nun wartet die wahre Herausforderung. Eins abends, als die Stadt in Dunkelheit gehüllt war, spürt Anna wieder das Vertrautprickeln in ihren Händen. Sie wusste sofort, dass die Fremde zurückgekehrt war. Es ist Zeit, sagte die Fremde, die plötzlich neben ihr stand ihr Gesicht war ernst, ihr Augen leuchteten im schwachen Licht. Heute wirst du als verbinden, die Kraft, dein Wissen, die innere Stark. Die Welt draußen verlangt es von dir Anna nicht. Ich bin bereit gut, antwortet die Fremde. Dies Wort nicht einfach sein. Aber du bist starker, als du glaubst plötzlich öffnet sich vor Anna ein Portal, heller als je zuvor. Licht flutet den Raum, und als sie hindurchtrat, fand sie sich auf einem großen Platz mitten in der Stadt wieder. Die Straßen waren menschenleer, der Himmel dunkel und sturmgepeitscht. Überall lagen Schatten, grosser und furchteinflößender als, was Anna jegs hen hat. Dies ist die letzte Prüfung, sagte die Fremde. Du wirst nicht nur kämpfen, du wirst entscheiden, du bist, und die Welt Word, die auf die Quartett die Schatten bewegten sich auf Anna zu, und die Esmal war es anders. Es waren nicht nur ihr eigenen Angst, sondern die Angst der ganzen Welt, die in Form von Gestalten erscheinen waren. Sie Christen, Sichten und formten massiv Wande aus Dunkelheit, die Anna zu Verschlingen drohten. Anna spürt die Energie in ihrem Körper starker als je zuvor. Sie hob die Hand, und Lichtstrahlen schossen daraus hervor, doch die Schatten wichen nicht. Sie waren zu zahlreich, zu mächtig. Erinnere dich an alles, was du gelernt hast, rief die Fremde. Du hast die Kontrolle über dich selbst, die Kraft, die Angst zu bändigen. Nutze alles, was du bist, Anna schloss die Augen,
at me tief ein, und taucht in ihr Inners. Sie sa all die Prüfungen, die sie bestanden hat, die Angst, die Schatten, die Kreaturen. Sie spurt die Energie in sich pulsieren, verband sie mit der Fremden und formt in Perfekteinheit aus Kraft, Fokus und Verstand. Als sie die Augen öffnet, bewegten sich die Schatten erneut auf sie zu, durch die Esmal reagierten sie auf ihr Gedanken. Anna formt Lichtwunde, lenkt Angriff, bereinigt die Dunkelheit. Stück für Stück listen sich die Schatten auf, sichten und schrien, bis sie schließlich ganz verschwunden. Doch in der Mitte Platzes erscheinen einzelne Gestalt. Größer, starker, dunkler als andere. Ihr Gesicht war unsichtlich, nur ein Schleier aus Schatten. Du bist stark, aber bist du bereit für die Wahrheit, flüstert die Fremde. Anna spürt Angst, aber auch Klarheit. Sie hab die Hand, bundelt all ihr Energie und trat auf die Gestalt zu. Ich bin bereit, sagt die sie laut. Die Gestalt bewegt sich schneller, wirbelt sie herum, warflicht und Schatten in einem wilden Tansania. Anna konzentriert sich, spürt die Verbindung zur Fremden und zu sich selbst. Sie verstand plötzlich, dies Gestalt war ein Spiegel, die ultimative Manifestation ihrer eigenen Zweifel, Angst und Möglichkeiten. Ich bin nicht mein Angst, flüstert Anna, während sie die Energie in sich bundelt. Ich bin alles, was ich bin, stark, klug, mutig mit einem hellen Lichtblitz, das aus ihr herausstrahlt, verschmals Anna mit der Gestalt. Die Schatten schrien auf, zersplitterten und listen sich in Licht auf. Als die Strahlen sich auflisten, stand Anna allein auf dem Platz. Kein Schatten, kein Nebel, nur die Stillstadt und ein Gefühl unendlicher Klarheit. Die Fremde trat neben sie, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Du hast es geschafft. Du hast dich selbst erkannt, die Kraft akzeptiert und die Angst besiegt. Du bist bereit für die Welt, die kommt. Anna spürt, wie ein Tiefruhe in ihr einkehrt. Sie hat alles durchlebt, Angst, Zweifel, Schmerz, Macht, und war starker daraus hervorgegangen. Sie verstand nun, dass die Fremde nicht nur ein Teil von ihr war, sondern ein Spiegel ihrer eigenen Möglichkeiten, ein Lehrerin, die sie in ihr Kraft erinnert hat. Und jetzt, fragt die Analyse. Jetzt beginnt dein Leben wirklich, sagte die Fremde. Du bist bereit, Entscheidungen zu treffen, zu fahren und zu handeln. Die Welt wird dich testen, aber du bist nicht mehr die sie betreten hat. Du bist erwacht. Anna at me tief ein, folgt die Energie in sich pulsieren, und dann schloss sie die Augen. Sie spürt die Verbindung zur Fremden, zu sich selbst, zur Welt. Alles war ruhig, und durch voller Möglichkeiten. Als sie die Augen wieder öffnet, stand sie wieder in ihrem Zimmer. Das Notizbuch lag offen auf dem Boden, und auf der letzten Seite stand geschrieben, du bist bereit. Die Fremde war immer ein Teil von dir, nun ist es und dir, die Welt zu formen. Anna lächelt. Sie wusste, dass dies nicht das Ende war. Es war der Anfang eines neuen Kapitels, eines Lebens voller Abenteuer, Prüfungen und Möglichkeiten. Die Fremde wurde vielleicht nicht immer bei ihr sein, doch Anna hat gelernt, sich selbst zu vertrauen, ihr Angst zu überwinden und ihr Kraft zu nutzen. Draußen regnet es noch immer, doch der Regen fällt sich jetzt sanft und beruhigend. Anna trat ans Fenster, blickt hinaus auf die Stillstadt und spürt die unendlichen Möglichkeiten, die vor ihr lagen. Sie war bereit, als Anzunehmen, was kommen würde, und tief in ihrem Inneren wusste sie, dass sie niemals allein sein würde. Die Fremde im Zimmer war nicht mehr nur ein Schatten, ein Geheimnis oder eine Angst. Sie war ein Teil von Anna, stark, wise,
unbesiegbar. Und Anna was Saint, das die Welt, so dunkel oder herausfordernd sie auch sen macht, nun bereit war, ihr stark zu sehen dot die Wachen nach Annas großer Prüfung vergingen schnell, doch die Ruhe war trügerisch. Obwohl sie ihr Kraft mitterwell kontrollieren konnte und sich starker Fult als über, spurt sie tief in sich, dass die Fremde noch ein letztes Geheimnis mit ihr teilen wollt. Es war, als war die nach Saint Herausforderung nur darauf, das Anna bereit war. Eins Abends, als die Sonne unterging und die Stadt in ein goldens Licht taucht, spurt Anna erneut das Vertraut prickeln in ihren Händen. Es war starker als Gemels über. Die Fremde erschien vor ihr, wie immer aus dem Nix, doch die Esmal workt sie ernst, fast besorgt. Die Zeit ist gekommen, Anna, sagte die Fremde. Du hast dich den Schatten gestalt, die Angst besiegt und die Kraft entdeckt. Doch nun musst du die Wahrheit erkennen, über dich, über mich und über die Welt, die dich erwartet nicht. Ich bin bereit. Was muss ich tun? Die Fremde tut auf das Notizbuch, das auf dem Tisch lag. Dieses Buch war nur der Anfang. Es enthielt Hinweis auf die Vergangenheit, die Herkunft und die Fähigkeiten, die du in dir tragst. Aber es gibt Zeiten, die noch verborgen sind. Heute wirst du sehen mit diesen Worten begann das Notizbuch zu glühen. Die Zeiten schlugen sich wie von selbstum, und neue Einträge erschienen, geschrieben in einer feinen, lookatenden Schrift. Anna beugte sich vor und begann zu lesen. Du bist nicht alien. Die Kraft stammen von einer Linie, die seit Jahrhunderten existiert. Du wurdest dazu bestimmt, die Balance zwischen Licht und Dunkelheit zu wahren. Die Fremde ist ein Teil deiner Essenz, ein Spiegel deiner Möglichkeiten Anna schluckt. Ich have Kraft, weil, ich, ihr Stimme brach. Als, was sie bisher erlebt hat, wurde nun in einen neuen Kontext gesetzt. Ihr Fähigkeiten waren nicht zufällig, sie waren ein Erbe, eine Bestimmung. Sagte die Fremde. Und dies Bestimmung bringt Verantwortung. Die Welt hat Macht, die du nicht ignorieren kannst. Kraft, die das Gleichgewicht bedrohen. Du wirst lernen müssen, sie zu erkennen und zu lenken plötzlich flackert das Licht, und die Wande ihres Zimmers verschwammen. Anna fand sich auf einem weiten Feld wieder, das in Nebel gehüllt war. Vor ihr standen mehrere Gestalten, Menschen, Wesen, die sie nicht kannt, aber die ihn stark Präsenz ausstrahlten. Dies ist das Erwachen deiner Fähigkeiten in der realen Welt, erklärt die Fremde. Du wirst lernen, nicht nur gegen Schatten zu kämpfen, sondern gegen Kraft, die dies Welt bedrohen. Die Entscheidung wird als Verandern in der Gestalten trat vor. Es war ein Mann, stark und selbstbewusst, mit Augen, die tief in eine Seele zu blicken schienen. Anna, sagte wir haben auf dich gewartet. Du bist anders. Du bist die Einzige, die das Gleichgewicht wiederherstellen kann. Anna spürt die Energie in ihrem Körper pulsieren. Sie hab die Hand und bundelt ihr Kraft. Was muss ich tun? Fragte sie. Du musst lernen, uns zu fahren, sagte der Mann. Die Welt wird nicht stillstehen. Dunkelheit und Licht kämpfen, und nur wer die Kontrolle über sich selbst hat, kann dies Kraft lenken die Fremde nicht. Dies ist der Wahrtest, Anna. Nicht nur gegen Kreaturen oder Schatten, sondern gegen Macht, Versuchen, Verantwortung. Du bist stark, aber kannst du wise sein, Anna at me tief ein. Sie spürt, wie die Energie in ihr pulsiert, starker als über. Die Wesen vor ihr bewegten sich langsam, beobachteten sie, prüften sie. Dann trat eine Gestalt nahe, eine Jungfrau mit Augen, die wie Stern lookateten. Du bist nicht alien,
Sag die Frau Sanfeed. Wir sind hier, dir zu helfen, die Kraft zu verstehen. Aber die Entscheidungen, die du triffst, sind die eigenen nicht. Ich verstehe. Ich werde alles tun, das Gleichgewicht zu wahren die Fremdtrat zu ihr. Gut. Doch es gewarnt, das Gleichgewicht ist zerbrechlich. Ein einziger Fehler kann Chaos bringen. Du musst lernen, die Kraft zu lenken, bever sie die kontrollieren plötzlich erscheinen dunkel Gestalt aus dem Nebel, grosser und bedrohlicher als als, was Anna Jegs hen hat. Ich bin die Verkörperung aller Zweifel und Angst dieser Welt, sagte die Gestalt mit tiefer, dronender Stimme. Du kannst mich nicht besiegen, Anna. Nur akzeptieren Anna spürt das Prickeln in ihren Händen, konzentriert sich und at me tief ein. Sie lies die Energie durch sich fließen, nicht die Gestalt zu zerstören, sondern sie zu verstehen. Sie sah die Dunkelheit, die Zweifel, die Angst, und erkannt, dass sie ein Teil von ihr selbst war. Ich akzeptiere dich, sagte Anna ruhig. Aber ich lasse mich nicht von dir kontrollieren die Gestalt begann zu schrumpfen, zu verblassen, bis sie schließlich in Licht aufging. Anna spürt, wie neue Klarheit in ihr einkehrt, die Kontrolle über ihr Kraft, die Akzeptanz ihrer Angst, das Wissen ihr Verantwortung. Die Fremdlachelt. Du hast es geschafft, Anna. Du bist bereit. Du bist nicht nur stark, du bist wise, mutig und verantwortungsvoll. Die Bestimmung ist dir klar, und du bist bereit, sie zu erfüllen. Anna blickt in die Genderwesen sich herum und spürt die Verbindung zu innen. Ich werde alles tun, das Gleichgewicht zu wahren, sagte sie entschlossen. Die Fremdtrat einen Schritt zurück. Und ich, fragte Anna leise. Wirst du bei mir bleiben, die Fremdlachelt Geheimnisse weil. Ich bin immer ein Teil von dir, ich werde immer bei dir sein, solange du an dich selbst glaubst. Aber die Welt gehört dir, Anna. Die Reis hat gerade erst beginnen mit diesen Worten begann der Nebel sich aufzulösen, und Anna fand sich wieder in ihrem Zimmer. Alles wirkt ruhig, vertraut, aber sie wusste, dass sie nicht mehr dieselbe war. Sie war erwacht, stark, wise und bereit. Das Notizbuch lag offen vor ihr, die letzten Seat looked sanfeed, du bist die Fremde und du bist du selbst. Die Welt gehört dir, sie zu formen Anna lachelt. Sie spürt die Energie in sich, die Verbindung zu ihrer Bestimmung, die Klarheit ihrer Gedanken. Sie wusste, dass die Profunden vorbei waren, zumindest die sie fahren sollten. Die wirkliche Reise, das Leben, hat gerade erst beginnen. Draußen regnet es noch immer, doch die Esmal folgt sich der Regen wie Reinigung. Anna trat ans Fenster, blickt auf die Stadt, spürt die Möglichkeiten und Herausforderungen, die vor ihr lagen. Die Fremde war nicht mehr nur Einschätzen, sie war ein Teil von Anna, und Anna wusste, dass sie als erreichen konnte, was sie wollte. Mit einem tiefen Atemzug dreht Anna sich schloss das Notizbuch und wusste, die Welt wartet auf sie, und sie war bereit, sie zu betreten.